va. Let's go. And unit 2, part of the body. Parts of the body. Most external part of the body have ordinary English name as well as the anatomical names. Doctors normally use their English names even when talking to each other. There are a few exceptions when doctors use the anatomical name. These are shown in brackets below. Number 1, jaw, mandible. Number 2, neck. And number 3, shoulder. Number 4, armpit. And number 5, upper arm. Number 6, elbow. Number 7, back. Number 8, buttock. 9, wrist. 10, thigh. 11, calf. 12, leg. 13, chest. Breast. 14, 15, stomach. 16, navel. 17, hip. 18, groin. 19, knee, and 20, shin. Las partes del cuerpo, unidad 2. La mayoría de las partes externas del cuerpo tienen nombres ordinarios en inglés y no necesariamente los doctores lo usan anatómicamente hablando. Ellos usan más el lenguaje rural para referirse los unos a los otros. Solamente hay unas pocas excepciones en las que los doctores usan los nombres anatómicos y hay algunas de ellas en la parte de abajo. Número 1, mandíbula. Número 2, cuello. Número 3, hombro. Número 4, axila. Número 5, parte inferior del brazo. Número 6, codos. Número 7, espalda. Número 8, glúteos. Número 9, muñeca. Número 10, el muslo. Número 11, pantorrilla. Número 12, la parte inferior de la pierna. Número 13, el pecho. Número 14, en caso de las mujeres, pecho o senos. Número 15, estómago. Número 16, ombligo. Número 17 es cadera. Número 18, la parte inferior genital, o sea, la parte interior genital. El número 19, la rodilla, y la número 20, la espinilla. Okay. Limb means upper limb or length, lower limb. The trunk is the body excluding the heads and the limbs. For more detailed diagram, show us on the part of the body, see appendix on page 130. En este caso, eso hace referencia a las partes del cuerpo que están más cercanas al tronco y las que no, que se terminan alejando. To referring parts to part of the body, when patients speak about their problem, they often refer to a part of the body. I'm having trouble with my hip, shoulder, or knee. The doctor often needs to ask about a part of the body. Do you get any pain in your chest, or stomach, or back? Para hacer referencias a las partes del cuerpo, cuando el paciente habla sobre su problema, ellos usualmente se refieren a una parte del cuerpo. Por ejemplo, estoy teniendo problemas con mi cadera, mi hombro o mi rodilla. Los doctores usualmente necesitan preguntar por qué parte del cuerpo en específico. ¿Usted tiene algún dolor en su pecho, en el estómago o en la espalda? Describing a radiation of pain, a patient is telling the doctor about his back pain and the parts of the body that radiates to. If it starts in the back, then seems to go in the right buttock and
down in the back of the right side to the knee. Para describir la radiación del dolor, el paciente usualmente le está diciendo que tiene un dolor en su espalda y en la parte del cuerpo a la que se asemeja. Eso empieza en la espalda y termina adentrándose en la parte derecha del glúteo y baja hacia la parte derecha de la rodilla. And now with the exercise, write the ordinary English words for the corresponding anatomical terms in the table using your medical knowledge. Look at A opposite to help you. Anatomical term, abdomen, common word, stomach or tummy. Axilla, armpit, corpus, wrist, coxa, hip, cubitus, elbow, mama, breast, nails, buttocks, patella, kneecap. Complete the sentence using ordinary words. Look at the A and C opposite to help you. And A male patient is describing angina pectoris and is a tightness across my chest and it goes up into my neck and into my left shoulder, down into the left arm. Una paciente femenina está describiendo un dolor de pecho que se asemeja que se centra en su pecho y va hacia arriba dentro del cuello y entre su brazo izquierdo, entre su hombro izquierdo y baja en el brazo izquierdo también. Un paciente, a male patient is describing a renal colic. It starts in the loin and goes into the groin and inside to the testicle. Complete the sentence, look at the A to help you. Anatomical term, inguinal swelling. I've got a lump on the groin. Number 2, abdominal pain. My little boy's got a stomachache. Number 3, perilimbar thrush. Thoracic pain. I've got some spots around my navel. Thoracic pain. Thoracic pain. I've got the pain in the middle of the chest. Enlarged auxiliary node, and there's painful swelling in my armpit. Mandibular pain, I've got a pain in my jaw. Complete the table with words in the box, and first one has been done for you. The trunk and abdomen, chest, line, upper limb, elbow, finger, arm, wrist, lower limb, knee, thigh, and leg. Okay. Now with the unit 3, part of the body 2, the abdomen. And the main organ of the body have ordinary English names and doctors use these words, but when an adjective is needed, they often use an anatomical word. For example, they can say disease of the liver or hepatic disease. And some abdominal organs, for example, pancreas, have no ordinary names. Okay. Partes del cuerpo 2. El abdomen, los principales órganos del cuerpo tienen un nombre ordinario y los doctores usan esas palabras, pero cuando un adjetivo es necesitado, usualmente ellos usan una palabra en sentido anatómico. Por ejemplo, ellos pueden decir un problema en el riñón o una enfermedad hepática.
Algunos órganos abdominales, por ejemplo el páncreas, no tienen un nombre ordinario. Como puede apreciarse en la foto, está el hígado, el riñón izquierdo, el riñón derecho y el estómago. When doctors talk about the main parts of the digestive system, they use words like bowel or intestine, and the small intestine and the small bowel, the large intestine or the large bowel. And when speaking to patients, doctor may refer to the anus or rectum, the back passage. Cuando los doctores hablan sobre las principales partes del sistema digestivo, en palabras como intestino se refieren al intestino grueso, intestino delgado, en pocas palabras. Y hablando a los pacientes, los doctores prefieren referirse hacia el ano como el recto o el pasaje de atrás. The chest. The chest or thorax contains organs of respiration and the heart. The main part of the respiratory system are the airways and the lungs. Their left lung is divided in two lobes and the right is into three. The airways consists in larynx, the trachea, one pipe, the right and left bronchus, and the bronchioles. The chest is separated from the abdomen by the diaphragm. El pecho contiene los órganos de respiración y del corazón. Las principales partes del cuerpo son las vías respiratorias, que son los pulmones. El pulmón izquierdo está dividido en dos partes, y el derecho está dividido en tres. Las vías respiratorias consisten en la tráquea, los bronquios derecho e izquierdo y los pulmones. La pelvis, the pelvis. A doctor is explaining the function of the bladder to a patient. The bladder is situated on the pelvis, as you know, and it is recommended to each kidney by a long tube of called ureter, one of each side, and the ureter carry urine from the kidneys to the bladder and is where it is stored until you decide to empty your bladder. When that happens, the urine passes down another tube called urethra to the outside. And la pelvis, cuando un doctor está explicando la función de la vejiga a un paciente, la vejiga está situada en la pelvis, como usted debería saber, y para que esté conectada con cada riñón, está un largo tubo llamado uretra, con conexiones en cada lado. La uretra carga la orina hacia los riñones y llega hasta la vejiga, donde se está situada hasta que la persona decida vaciar la vejiga. Cuando eso pasa, la orina pasa abajo por otro tubo que se llama la uretra y de ahí hacia afuera. Now the exercise. Label the diaphragm using words from the box. Look at B, opposite to help you. And the first one is one pipe, second lung, 3 lobes, 4 diaphragm, 5 airways, 6 heart, 7 bronchioles. And number 3.2, match the conditions when the organ affected using your medical knowledge. Hepatitis, it is go to the liver. Pneumonia, it goes to the lung. Nephritis, it goes to the kidney. Gastric ulcer, it goes to the stomach. Angina pectoris, it goes to the gallbladder. Colitis, it goes to the
sorry. And number 6, angina pectoris goes to the heart, and pleuritis go to the gallbladder, and the ulcerative colitis go to the large bowel. Complete the text box, extract, look at C and 8 opposite to help you. Examination of the abdomen, the examine of to the patient enlarged abdominal organs. First feel for the liver and the gallbladder. On the right side, to do this, ask for a patient to take the deep breath while pressing to the fingers upwards and inwards. Next, feel for the right kidneys and cross over the other side on the left. Kidneys still on the left side, propelled for an enlarged, sleeping, finally moving lower on the abdomen, prayer for the bladder, which is only left. You need and finally moving to the lower abdomen, fell to the bladder, which is only fell it full. And the last unit, number 4, functions of the body. For example, eating. You're hungry, you're in a restaurant and the waiting brings your food. And you smell it and it stimulates your appetite and you want to eat. Your mouth waters, filling with saliva. You take a bite of the food and it tastes good and you chew it and then swallow it. And you eat more, but then suddenly you taste something unpleasant and then you feel nauseous. And you rush to the toilet and get there just in the time before vomiting. All the food that you have eaten, something has disagreed with you. Las funciones del cuerpo, para empezar con comer. Si estás hambriento y vas a un restaurante y el mesero trae tu comida, tú la hueles y eso estimula tu apetito. También quieres comer, tu boca se hace agua y se llena con saliva. Tú tomas una mordida de la comida, lo saboreas, lo masticas y luego lo tragas. Luego come más, pero repentinamente pruebas algo que no es placentero al gusto y luego te sientes nauseabundo. Te apresuras hasta el baño y llegas justo antes de vomitar porque toda la comida que has comido porque son algo de desagrado. The 5 senses, in addition to smell and taste, the sense included sight or vision, hearing, and touch. Also called sensation of or feeling. To ask about the sense, doctor used the questions: what is your sight, hearing, sense of a smell, or sense of taste like? Is your sense of a smell or sense normal? To ask about this sense of touch, doctors talk about numbness, loss of sensation. Have you noticed any numbness in your finger toes? Los 5 sentidos. En adición a oler y saborear, los sentidos también se incluye la visión y el oído, y también el tacto, que son sensaciones o sentimientos, como se le podría considerar. También para preguntar sobre los sentidos, los doctores preguntan cosas como, ¿cómo es tu sentido del oído? O ¿qué tal tu sentido del olfato o del sabor? Para hablar sobre el sentido del tacto, los doctores se refieren a adormecimiento en las partes del cuerpo. Por ejemplo, ¿te has enterado de algún adormecimiento en las partes del cuerpo o en las partes de tus dedos? Other functions, speaking and verb speak and noun speech. Walking, walk, and gait. Breathing, respiration, inhale, breathe in, take a breath, exhale, breathe out, breathe.
urination, urination, micration. Urinate and micture, pass urine, pass water, urine. Defecation, defecate, pass face, or pass stools, or stools. Menstruation and menstruate, have a period, menstrual period, or moldy period. Otras funciones que serían hablar, caminar, respirar, orinar, defecar y a veces el periodo. Cuando estamos hablando o diciendo when we are talking history, doctors can act. Do you have any trouble, difficulty to problems walking, breathing, passing urine with your speech? Or do you have any pain when you breathe in? When osculating a patient's lungs, the doctors tell to the patient take a deep breath, hold to your breath, and then breathe out completely. Cuando estamos diciéndole una historia al doctor, los doctores pueden preguntar que si has tenido dificultad caminando, respirando, orinando o también al hablar. O si has tenido algún dolor cuando respiras profundo, cuando algún paciente tiene problemas en los pulmones, el doctor le dice al paciente que por favor que tome una respiración honda, que sostenga la respiración y luego exhale por completo. And there are some things we do less often when we're hot. We sweat, we are nervous. When we are nervous, we shake. When we are sad, we cry. Doctors can ask, do you sweat more than usual or do you shake more than usual? Las menos comunes funciones, las funciones menos comunes. Hay algunas cosas que no pasan tan seguido, por ejemplo, cuando tenemos calor sudamos, cuando estamos nerviosos temblamos, cuando estamos tristes, los doctores pueden preguntar cuando si sudas más de lo si sudas más de lo normal, o si te sacudes más de lo normal. And now with the exercise, match the symptoms and number 1 until 5 in the questions A to the E using a medical knowledge. Dysuria, number 1 goes to the B. Do you have any pain when you pass water? And dyspepsia, and do you have any trouble swallowing? Diplopia, is your vision normal? And dyspnea, do you have any difficulty? When with your speech? Dyspnea, what is your breathing like? And patients are describing symptoms or of the conditions shown in brackets. Complete the sentence, look and see, and the two opposite to help you. I've got pain and numbness in both of feet and peripheral neuropathy. Number 2, I'm having difficulty swallowing solid food and was perhaps stricter. I have a lot of problem passing water, prostatic hypertrophy. I've been sweating more than usual, even when it's not hot. Hyperthyroid. I've noticed that my hands shake when I'm not using them. And Parkinson. I have trouble breathing when I climb the stairs. And left heart failure. Number 4, exercise 4. Complete the sentence, look at A, B, C, and the opposite to help you. When I eat solid food, I have to chew it.
when for a long time before I can swallow it. Do you have any pain when you pass stools? And number three, I have no appetite and I've lost 5 kilos in the last few weeks. Number four, you last ha- when did you have your last period? And the garden is full of flowers, but my sense of smell has disappeared and I cannot enjoy the perfume. Take a deep breath, take a breath deep in, and that's it. This is Science the Unit 1 to 4. Thank you for watching.